Hi all, this is Abhay from Prepwise. 2024-ൽ CUET PG, IIT JAM, TISNET മുതലായ PG എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഹലോ എവ്രിവൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് CUET PGന്റെ പാർട്ട് എയിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനും വെർബൽ അബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം സോൾവ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനിൽ പാസേജ് വരും ആൻഡ് വെർബൽ അബിലിറ്റിയിൽ യൂഷ്വലി ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിനോണിംസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് വരിക. ഈ സീരീസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ യു ബിക്കോസ് നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഇനിയും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ ഈ സെക്ഷൻ ഈസിലി നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് UG പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ CUT 2024 എഴുതാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ആൻഡ് യു വോണ്ട് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിന്റെ നമ്പർ മെൻഷൻ ഉണ്ട്. അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ദേ വിൽ ഗിവ് യു മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡ് യു ത്രൂ ഇറ്റ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ടാർഗറ്റ് CUET എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ വീഡിയോസ് ഇടാറുണ്ട്. എല്ലാ CUET-ൽ വരുന്ന എല്ലാ ഡൊമൈൻസിന്റെയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ സൊല്യൂഷൻസും ഓൾസോ CUET ബേസ്ഡ് അപ്ഡേറ്റ്സും ഭയങ്കര പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. First question, read the passage very carefully and answer the questions. Good med abroad is good med for home. The Directorate General of Foreign Trade, DGFT, has made it mandatory for all cough syrup exporters to have their product tested and certified for quality at specified government laboratories before shipping out export orders. This is welcome. It will begin to repair the reputational damage over alleged India cough syrup-related deaths in some countries last year. Safeguarding quality cannot be limited to some products or to exports. Ensuring quality is the Central Drug Standard Control Organization, CDSCO, responsibility, not DGFT's. Setting norms for exports is like applying a band-aid to a wound that requires stitches. CDSCO needs an overhaul. In the current fragmented system, quality and standardization are casualty. A modern independent statutory regulatory system that has the capacity to provide oversight to an increasingly complex pharmaceutical industry while protecting public health and patient rights is required. CDSCO is the non-statutory regulator under the Health Ministry. It has no jurisdiction over the state's drug regulatory authorities that are part of the State Health Department. Each regulatory body acts independent of the other. This must change. The regulatory approach too needs to change. Shifting from an overwhelming focus on manufacturing to public health requires putting a doctor in charge and shifting the regulator with multidisciplinary teams. India is the third largest pharma manufacturer, meeting 20% of global generic demand. The $41 billion industry is estimated to grow further 50 to 65 billion by 2025 and the 120-130 billion by 2030 and 120-130 billion by 2030. Ensuring all India's pharma products meets quality standards will help with public health both at home and abroad, growing India's pharma footprint. First question. According to this paragraph, whose duty is to ensure quality of drugs in India? So starting line, ensuring quality is the Central Drug Standard Control Organization, അല്ലെങ്കിൽ CDSCO's responsibility. So option CDSCO, option 1 is our correct answer. Direct question. Next question, billion means. So 1 billion basically, 1 billion can mean 100 crores. 1 billion is equal to 100 crores. Alengil 1 billion is equal to 1,000 million. So option 4, 1,000 million is our correct answer. Wait, 1,000 million is our correct answer. Onnengil 100 crore, alengil 1,000 million. So option 4 is our correct answer here. Next question. Generic medicines are. So generic medicines na പറയുന്നത് ഈ pharmaceutical ഈ brand that does അതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെയിം ആവും, പക്ഷെ അവർക്കൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉണ്ടാവില്ല. ലൈക്ക് ഈ യൂഷ്വലി ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉള്ള ഡ്രഗ്സിനെ ഫാർമസിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും, പക്ഷെ അതിനൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി ലെസർ. സോ അങ്ങനത്തെ മെഡിസിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറിക് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുക. സോ ഇവിടെ ജനറിക് മെഡിസിൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ 3, മെഡിസിൻസ് ഹാവിംഗ് നോ ബ്രാൻഡ് നെയിം.
is the correct answer. Option 3 is the correct answer. Generic medicine, same as നമുക്ക് ഈ വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ്സിന്റെ അതേ സംഭവം അതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവും ഉപയോഗിക്കുക, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒരു സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉണ്ടാവില്ല, ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ലെസ്. സോ വിച്ച് ഇസ് വൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് വിച്ച് നമ്മളുടെ ആ ടോട്ടൽ ആ മെഡിസിന്റെ റേറ്റും കുറയും. സോ അതിനെയാണ് നമ്മളത് പറയുക. സോ ഓപ്ഷൻ 3 is the correct answer here. Next question is CDSCO stands for, second paragraph starting, Central Drug Standard Control Organization. So Central Drug Standard Control Organization, option 4 is the correct answer. Next one, synonym of the term overhaul. Overhaul ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സംഭവത്തിനെ കറക്റ്റ് thoroughly എക്സാമിൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തിനെങ്കിലും റെനോവേറ്റ് റിപ്പയർ ചെയ്യണേനാണ് എക്സാമിൻ, റെനോവേറ്റ്, റിപ്പയർ, അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓവർഹോൾ എന്ന് പറയാ. ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഫങ്ഷനിങ് അത് എങ്ങനെയാണോ അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണം അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതിനെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർഹോൾ എന്ന് പറയുക. സോ സിനോണിം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 എക്സാമിൻ ക്യാൻ ബി എ കറക്റ്റ് സിനോണിം. ഓപ്ഷൻ 2 is our answer. നമ്മൾ ഇനി വെർബൽ എബിലിറ്റി സെക്ഷനൊക്കെ കടക്കുകയാണ്. പാസീവ് വോയിസ്, ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. നമുക്കറിയാം പാസീവ് വോയിസിന് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ എന്താണോ സബ്ജക്ട് അതിനെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് പാസീവ് വോയിസ് ആവുക. ഷീ ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ചൈൽഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈൽഡ് ആണ് സബ്ജക്ട്, അപ്പൊ ചൈൽഡിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് ഉണ്ടാക്കുക. സോ ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ലുക്ഡ് ആഫ്റ്റർ ബൈ ഹർ. ഓപ്ഷൻ 3 will be a correct answer here. Next question, rearrange the following parts of sentence to make a meaningful sentence. നമുക്ക് നോക്കാം. Much as common, love, friendship and respect do not unite people as hatred for something. So Q വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Love, friendship and respect do not unite people are as much as a common P, hatred for something S. So QRPS option 4 വരുന്നുണ്ട്. Option 4 is the correct answer. നമ്മൾ എന്താണ് സെന്റൻസ്? Love, friendship and respect do not unite people as much as a common hatred for something. It's a meaningful sentence. So option 4, QRPS is the correct answer. Next question, you are paying less attention to your studies than you used to. ഇവിടെ നമ്മൾ അവർ ലെസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ്. ഈ അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ള നൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ്, കുറച്ച് അറ്റൻഷൻ. സോ നമുക്കറിയാം അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ള നൗണിനെ അവർ ലെസ് വെച്ചിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓപ്ഷൻ 4 അത് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഭവത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഭവത്തിന്റെ ഡിഗ്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്, എത്ര അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓപ്ഷൻ 4 is an adjective. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് he is done for. Done for ന്റെ എന്താണ് മീനിങ് എന്ന്? സോ ഡൺ ഫോർ യൂഷ്വലി ഒരു it's a situation, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരിയസ് ട്രബിൾ somebody is facing and അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ. ഓക്കെ, ഡൺ ഫോർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഇൻ വിച്ച് someone or something is in a serious trouble or facing imminent failure. എന്തായാലും ഫെയിൽ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി സീരിയസ് ഡയർ സിറ്റുവേഷൻ. ആ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഡൺ ഫോർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. അതൊരു ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് ആണ്. ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷന് പറയാൻ ഒരു ഇൻഫോർമൽ ഫ്രേസ് ആണ് ഡൺ ഫോർ. ഇവിടെ മീനിങ് വരെ റൂയിൻഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫെയിലിയർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും ഡൺ ഫോർ ഉപയോഗിക്കും. സോ നമുക്ക് ബ്രോഡ് സെൻസിൽ റൂയിൻഡ് എന്നും പറയാം. സോ ഓപ്ഷൻ 2 റൂയിൻഡ് ഇസ് ആ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹിയർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് പൊസസിങ് അൺലിമിറ്റഡ് പവേഴ്സ്. സോ പൊസസിങ് അൺലിമിറ്റഡ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ഒംനിപൊട്ടന്റ് എന്നാണ് പറയാ. ഓപ്ഷൻ 2 omnipotent is a correct answer. And that's all. 10 questions solved. This was a moderate paper. നമുക്ക് ഇതുവരെ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ മോഡറേറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് വന്നത്. ഹാർഡ് എന്ന് പറയാൻ ആകെ ചിലപ്പോൾ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി മോഡറേറ്റ് പേപ്പർ. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഈസിലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വി ആർ റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ദിസ് സെഷൻ നൗ. താങ്ക് യു.